Okay, everyone, this is CNA International Talk Part 2 with Sneha and her fiance Imran. Imran, I have to get it right. I will. Eventually, I will. Okay, guys, so welcome back. First things first, Sneha, last night, Yes. our last morning, you were telling us about your work on Little Things, which is available on Mm-hmm. Netflix. Yeah. And and then of course after we ended our talk, I went to start watching it because I was like, this is gonna be cool. Because I mean, knowing a show is good is something, but knowing a show is good and someone you know worked on it, it's even cooler. So while we were watching it, very first episode, and we're like, oh, this is cool. Think about it. Sneha was working on this. And then suddenly, Sneha, tell us about it. So when we started shooting Little Things, the first season of it, it was like the first big show that the company was going to produce. Up until then, they had just been making free content for YouTube. But this was going to be like the first show that they would make to pitch to other platforms later. They had like a big goal, but they didn't have enough money to really accomplish it by hiring actors to do all the small bits per se. So in some of the locations, they actually got some people from the crew to like fill in and behave like crowd, like, you know, the people at the mall or the people who are in the beauty salon. So that's how we all ended up there. I mean, we were shooting in that salon space, and they needed people to fill the chairs. So they had us all sit down. And in front of me, the guy who's getting his hair shampooed, he's Uh-huh. actually like one of the founders of the company. So he's the executive Oh, producer of that show. And I remember when we were shooting that bit, just the reactions, he had his hair shampooed like 7 times or something. oh my God. Yeah. Yeah. Galera, eu tô contando pra Sneha aqui que depois do nosso papo de ontem, eu fui na Netflix para ver, para começar a assistir a série em que ela trabalhou como maquiadora e, né, hairstylist. E aí contei para ela a minha surpresa. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. So let me show that Sneha to them. Because of course I took a picture. I had to. Essa, galera, é a série da Netflix e a Sneha trabalha nos créditos lá, aparece o nome dela, na primeira e na segunda temporadas como maquiadora e a chefona da maquiagem foi ela. E aí contei para ela que eu fui assistir assim que acabou o episódio, o nosso evento aqui ontem, eu comecei a assistir a série e já no primeiro episódio de cara, estou assistindo a série muito tranquilo, de repente quem aparece? Sneha. Eu falei, gente, essa moça me parece muito familiar, essa moça que está de costas aí nessa cena do salão de beleza. E de repente ela olha para frente e é a própria. Então ela me contou aqui agora que enquanto a cena estava sendo gravada, é uma cena de salão de beleza, ela estava lá nos bastidores, mas faltou gente para fazer a figuração. Eles falaram assim: entra aqui, todo mundo senta aqui, vamos lá. Então aqui temos Sneha fazendo uma participação no primeiro episódio da série. Ela só aparece ali, mas já achei muito bacana. E esse cara aqui, ela me contou que é o chefe executivo da série, que também entrou ali na cena para poder fazer volume, né? Porque todo mundo tinha que ter uma reação ali na cena. E ela falou que ele teve o cabelo lavado com shampoo 7 vezes só para gravar essa cena, que é uma micro cena, mas que já foi muito bacana. So, can we expect any more cameos? Sorry, can you repeat that? Are we going to, can we expect any more Sneha cameos in the long run of the series? I think that I do have a repeat appearance in season 2. I think. Yeah. So when you watch it, try to find me. I will, of course. It's going to be a fun task right now because we're definitely going to be looking for you. E aí perguntei para ela se pode ter chance da gente acabar vendo ela em mais algum episódio futuro aí da série. Ela falou que acha que na segunda temporada tem uma cena que ela aparece sim. E aí agora vai ficar, a brincadeira vai ser procurar a Sneha na segunda temporada também. Mas a série é bem bacaninha, estava assistindo ontem, são episódios curtos. These episodes, they are shorter than the average sitcom, right? They're 16 minutes in average, right?
So when we started the show, it isn't an original Netflix show, as in we created the show and then they pitched it to Netflix. So originally it was released on YouTube. The first season was on YouTube. So I mean, YouTube audiences, they have a shorter attention span. So I mean, the first season of the show is like 15 to 20 minutes per episode. But as they kept making seasons of the show, the length of episodes also increased, and even the way the show was written changed a bit, you know, like it evolved. I see. Perguntei para ela também porque é uma série com episódios mais curtos. Geralmente a gente vê séries com episódios a partir de 20 minutos. Mas ela falou que no começo, quando eles começaram a produzir, a série era focada num outro tipo de público. E aí os episódios eram mais curtos por causa de não perder a atenção do público. E aí, com a evolução da série, acabou aumentando, então, um pouco a duração dos episódios. Awesome. So last night, I forgot to give the words to a little girl who's right here, and I think she would like to ask you a question. Lívia, Okay. Você está aqui, você gostaria de fazer sua pergunta agora? Cadê a Lívia? Olá, Lívia. Fala bem pertinho do microfone, Sneha está te ouvindo. Agora eu tô, vai. Hi, Olivia. Question is, can you speak other languages? Very good question. I'm sorry. Yeah, her mic is a little bit low. She asked you if you can speak any other languages. Apart from English, I speak Hindi and I speak Telugu. I'm not really good at it, but I can speak it a bit. And when I was a child, I knew how to speak Bengali, but I've lost practice. I still understand the language, but you know, if I try to speak it, I'm not as good as I used to be. Ok. Lívia, então ela fala inglês, fala Hindi, que é também uma língua nacional lá na Índia, e ela fala Telugu. E quando ela era criança, ela falou que falava uma outra língua também, que é Bengali, só que agora ela não lembra muito bem mais não, porque ela era muito criança, mas se ela tentar falar ainda sai alguma coisa. E vou continuar até a sua pergunta, Lívia, que tem um fato muito interessante sobre a Índia a respeito disso. So Sneha, English, Hindi, Telugu, bit of Bengali. How many languages are official in India again? Do you have any idea about that? You know the answer to this question. They are about 16 to 18 different official languages that have been listed on the national index and the constitution. But apart from that, every state has its own official language, and each state has dialects that are to a certain province or to a certain region. Sorry, I'm interrupting you. I read somewhere that the dialect of the local language in India changes every 14 kilometers. 14? Every 14 kilometers. So when you travel, the language will keep changing a little bit. Yeah, and it's very specific. It's an interesting study that probably led to that finding. The reason for that would be because India primarily was a very tribal country. Like if you look into the past of India, India was a very tribal country, and each tribe had its own dialect. And that kind of stuck even when India kind of progressed into a country that it is now with so many different cities. Each city has its own corner of a particular tribe of people or a particular community of people. Now you can kind of address it as a community, but each community within themselves have a certain way of practicing the same traditions that would be different in another household. So it's quite different per region to region. Even traditional holidays are celebrated differently, and yeah. That's really interesting. A questão da língua lá na Índia, pensa, só a Sneha fala estudo de língua aí, mas por quê? Cada estado da Índia tem uma língua diferente. É como se, pensa que doideira, se aqui no Brasil, Minas Gerais falasse um idioma, Espírito Santo falasse outro idioma, Rio de Janeiro falasse outro idioma. Só que por conta de ser um país só, todos eles têm uma língua comum, que é o Hindi. E também o inglês é uma língua oficial. Mas ele falou que no passado a Índia era muito tribal. Então, tribos, e cada lugar tinha uma variação na língua. E à medida que a distância vai aumentando, a variação vai sendo tão grande que acaba sendo um outro idioma.
ela me falou também que tem um estudo que indica que a cada 14 quilômetros a língua já tem uma variação. Então, se você está num lugar, anda 14 quilômetros, vai ter palavras já diferentes que aquele grupo daquela cidade ali usa. Então, isso é muito doido, muito interessante. E, inclusive, o fato de ter cada estado uma língua não é porque, agora esse estado vai ter essa língua. Não. Eles viram até onde aquela língua era falada e dividiram os estados. Então, a divisão dos estados é por conta disso, o que é muito legal, muito doido. Então, so officially, each state is going to have their own language. And yeah, so this is a 200 rupee note. So these are like money, and all the languages are listed. Obviously, you can't read them, but there are 15 languages. They're all listed out on this currency note. Are these the names of the currencies, or a word in each of these languages? No, they are the name. It's written to the language of each, in the script of each language, rather. Okay, so this is 200 rupees. So that's 200 rupees written in each language. Oh, yeah. That's so interesting. Yeah, because it would be a mess to have a currency for each state too. That would be completely surreal, right? Mostrou aí, vocês devem ter conseguido ver, uma nota de 200 rúpias. A rúpia é a moeda da Índia. E na nota tem uma listinha ali com o nome, o valor da nota, 200 rúpias, escrito em cada um dos idiomas oficiais da Índia. E aí, porque é uma moeda única para o país, mas como são línguas diferentes, tem um nome em cada um e com a escrita também. Porque não muda só a língua, muda também não é o alfabeto, mas a escrita. So, still about languages, of course, this is very interesting to me. How close are they? Because, I mean, here in Brazil, for example, it's all Portuguese. But each state has their own different accent and different words for some items, but they're not really different dialects. They're all still Portuguese with variations, regional variations. How close are these languages? Although so to the northern part of India, it's primarily Hindi. Mm-hmm. But if you look at the map of India, and if you cut below the central state of Madhya Pradesh, and you come down, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, and Kerala, these 5 states, Orissa and West Bengal, 7 states have their own language, which is completely different from each other, or even from Hindi, for that matter. The base of all these languages are the same, which is Sanskrit. But Hindi is derived. Devanagari, again, Sanskrit mixture. Okay. So most of them are Sanskrit. The only other language that we own in India is Urdu. And Urdu, the script is based on Arabic. So it's a Persian influence. Otherwise, the rest of all the languages in India that are Indian are based on Sanskrit. But they're all very different. All very different. 7 states have their own languages, which is different from the rest of India. The rest of India accept Hindi as a primary spoken language. That's crazy. Perguntei então, já que cada estado tem sua língua, quais são as línguas de fato que são oficiais? Então, cada estado vai ter a língua base do estado, vai ter o Hindi como língua oficial, porque para unificar o país, e vai ter o inglês. E aí ele falou que no norte da Índia, o Hindi é o idioma predominante. Se você cortar o estado do meio para baixo, 7 estados dali para baixo vão ter sua própria língua e elas são completamente diferentes do Hindi, que é a língua que unifica o país todo, mas todas elas têm a base num idioma chamado sânscrito. E o sânscrito, que deu origem a todas essas línguas, também deu origem ao Hindi. Então, alguma semelhança acaba tendo, mas do meio do país para baixo, do meio do país para o sul, é tudo diferente e completamente diferente. Existe uma outra língua que é o Urdu, que também é baseada no árabe e tem influências persas. Então, no fim das contas, isso tudo influenciou esse caldeirão de línguas aí da Índia. E aí eu contei para eles que aqui no Brasil temos uma língua só, mas cada lugar também tem sua variação. Só que não chega a tanta diferença, né? Não é um dialeto, é só uma variação regional, o que é muito mais fácil de gerenciar. Você pensa, uma nota ter todos os idiomas, né, escrito, isso é muito doido. That's awesome. So, Imran, Sneha is English, Hindi, Telugu, a little bit of Bengali. How many languages do you speak?
I primarily the same English, Hindi, and Telugu because we are from the same state. As rather, I'm from Andhra, so I was born and brought up over there. But apart from that, I also understand Tamil, and I can read Kannada, which is a South Indian language. The script of Kannada and Telugu is very similar, even though the languages are different. So I can read them, and yeah, and I can understand a little bit of Marathi and Gujarati. You know Urdu. And I know Urdu. Yeah. So that's close. I can speak and read and write about 4 languages, and I can understand another 3. And that's also very interesting to know how much that shapes your perception of everything in India. I mean, is there this tribal thing? Is it still very well defined, or I mean, not of course not tribes, but is there some kind of perceived rivalry between states or something like that? And how do you connect with that, having being able to speak all those languages? Language plays a very important role in what you're saying, but there's also another aspect to Indian community or Indian society that has developed over the period of the past 100 years. We went from being a colonized space into a democratic republic, and society has developed like that. So if you go into the interior hinterlands of India, in the rural areas, specific tribe and the structure of the tribe plays quite a predominant role. If you come into the cities, even though the caste and the tribe plays a predominant role, it's the economic stability. It's the economic stability of a person that answers. So if you're rich and if you're in a city, your tribe or your caste does not play a very important role. But if you're in the villages, even if you're rich, it doesn't matter. Your community and a tribe plays a very important role, and the language over there plays an important role into differentiating who comes from which structure of society. So it's quite layered, but it takes a lot of time to understand for sure. In fact, some communities are just by default not allowed to progress beyond a certain point and to accumulate wealth, because of their caste. They're controlled in a different sort of a way in rural India. And about castes, is language also an influence on the different castes? I mean, no. Because in every state you will have an upper caste, lower caste, or like things like that. So they all, again, it's like in every language or in every region, it will be divided into layers. I see. And the caste is based more on the philosophy of Hinduism more than language. I see. Yeah. Perguntei, ela falou as línguas que ela fala, né? English, Hindi, Telugu, um pouco de Bengala. Ele me falou que ele consegue escrever em 4 ou 5 línguas, escrever e falar. E aí eu falei, gente, isso é muito doido, né? Porque a gente fala português, a gente se identifica aqui no Brasil com a nossa comunidade, a gente até é rival dos países vizinhos, se for ver no esporte, etc. Perguntei se isso existe lá também, essa questão de rivalidade, por exemplo, entre estados, já que são línguas diferentes. Ele falou que não, mas que no passado, nos últimos anos de colônia da Índia, nos últimos 100 anos, por exemplo, a Índia era colônia e passou a ser uma democracia, que isso afetou um pouco as questões das classes sociais. Então, não tem uma rivalidade de estados, por exemplo, mas as classes econômicas são muito diferentes lá na Índia. Então, tem um povo que é muito pobre, tem um povo que é muito rico, e, inclusive, ele mencionou a questão das castas, né? A gente viu isso muito quando a gente viu aquela novela que passava aqui, Caminho das Índias, e as castas existem, são fatos. Então, tem certas comunidades que não evoluem até certo ponto, a partir de certo ponto economicamente, por causa da casta. Eles meio que ficam à margem mesmo da sociedade. Mas o idioma não difere disso. A questão religiosa, na verdade, é que afeta mais isso. Ela falou, na verdade, que uma pessoa de outra casta que tem evoluído, tem ficado rica, por exemplo, não vai fazer diferença a casta dela. Vai fazer diferença que ela é rica ou que os outros não são. Mas é isso. O idioma mesmo não traz tanta diferença assim. Temos perguntas para a Sneha e seu noivo Imran. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Lembrem-se, vocês podem levantar a mão no Zoom, clicar na tela e levantar a mão. Hoje o nosso encontro não vai ser tão longo, gente, porque eu não quis alugar eles tanto, né? Eles concordaram em ficar aqui com a gente meia hora hoje para bater esse papo de continuação com a gente. E aí, eu quero que vocês aproveitem ao máximo esse tempo. Lembrem-se de fazer perguntas aqui no bate-papo
e levantar a mão se for preciso. Neymar, mão levantada, manda ver. Neymar is already a friend, right, Sneha? Hello, Sneha. Hi, Neymar. Several questions. I saw some of tattoos. They are beautiful. How many tattoos do you have? I actually stopped counting my tattoos around 15 or 20 because, you know, there were like a lot of small ones and then it just became one big chunk. So I've lost count, but I have tattoos on almost every part of my body and I really like getting more and more of them. I like how it looks. Including one interesting fact. When I first saw the girl on the little thing scene, I was like, oh, that so looks like Sneha. And I was like, oh, the tattoos. Let me look at Sneha's tattoos. Because I paused immediately after you showed up. So I didn't see the next scene where you actually look at the camera. I was like, oh no, it's her. Look at the tattoos on the neck. And then you look back to the camera and was like, oh, I should have just waited. Neymar perguntou a respeito das tatuagens da Sneha. Como a gente viu lá no Instagram dela, tem bastante tatuagens. Neymar elogiou. E aí perguntou quantas ela tem. Ela falou que parou de contar quando estava por volta de umas 15 ou 20 tatuagens. E ela falou que tinha algumas pequenas, que acabou fazendo uma outra perto e no fim das contas virou um desenho só. Então, se era 3 tatuagens, virou uma só no fim das contas, que ela juntou todas. Mas ela falou que tem tatuagens do corpo todo, porque ela acha bonita, ela gosta. E aí, inclusive, eu contei pra ela, quando eu tava vendo a cena lá da série, que ela é maquiadora na Netflix, que assim que ela apareceu de lado, assim, e eu só vi uma tatuagem. Eu falei, deixa eu conferir a tatuagem. Pela tatuagem eu já tinha certeza que era Sneha, mas aí quando eu continuei assistindo o programa, ela virou de frente pra câmera. Eu falei, então não tem dúvidas, que é ela mesma. Neymar? Which one do you like the most? Which one do I like the most? That's a very difficult question. I would like imagine the butterfly is a favorite because it's in front and people will see it no matter what you're wearing. Of course, mattering what you're wearing, but we look at you and we see the butterfly. There's no way, right? It's a moth. It's not a butterfly, it's a moth. Yeah. But it is one of my favorites because the design was like completely customized for me based off of a picture from an encyclopedia. So it's one of my favorites, but I have like some smaller tattoos, some of my older ones which have a more emotional story for me. So I mean, sometimes I like them more, but I like all of them. Have you ever regret any? I like this one a lot. Imran and I, we have these matching tattoos. Oh, so this is one of my favorites, but it's like super simple. Have you ever regretted any? Sorry? Have you ever regretted Have I doing regretted any? Actually, when I got my neck tattoo and I walked out of the studio, I had like this 1 second of instant fear where I was like, but it's a visible tattoo, how will I get a job? And I was like, but I'm never gonna look for a job like that, so it's fine. Awesome. Yeah, it's a great way to look at it. Sometimes when I'm like working and there are people making videos or taking pictures, like later on, I can recognize myself because of the tattoos on my hands. So it's just a really fun thing for me. Yeah. Yeah, it's like a trademark. You will always be able to claim it was you, right? Yeah. E aí, então a Neymar na sequência perguntou qual seria a favorita dela. E aí eu perguntei, talvez seja a borboleta que você tem no peito, porque ela fica, né, no tórax aqui, porque ela fica bem evidente. E aí ela falou que sim, é uma das favoritas, mas não é uma borboleta, é uma mariposa. E ela falou que ela gosta muito dela, sim, porque é customizada. Ela fez com base numa enciclopédia, uma ilustração de enciclopédia, para poder ser exclusiva dela. Mas que ela tem outras favoritas, que às vezes ela gosta mais de uma ou mais de outra. E ela mostrou, vocês devem ter reparado ali no braço, uma que ela tem junto com o noivo dela, o Imran, que é uma peça de quebra-cabeça. Tipo, eles se completam, que é muito bonitinho. Perguntei também se ela já se arrependeu de alguma, porque tatuagem é um negócio para sempre, né? E aí ela falou que quando ela fez a do pescoço,
ela teve dúvidas. Assim que ela saiu do estúdio de tatuagem, ela perguntou: será que eu devia ter feito isso? Será que algum dia eu vou querer um emprego e que vai me impedir de ter esse emprego por causa da tatuagem? E na sequência ela já mudou de ideia e falou assim: não, eu não vou querer nenhum emprego que me impeça de ser quem eu sou e de ter minha tatuagem. Então, segue a vida. Gostei. E é isso. Tem mais? Is tattoo there is India a culture? Because you too have tattoos. Can you repeat your question? It's please? like, is it a cultural thing or just a personal thing? Does everybody have tattoos in India? Well, there are two sides to that coin. In cities, you see the more younger or the modern crowd. It's quite common to have small tattoos or some kind of body art just for the sake of getting it sometimes. But in a lot of rural settings, a certain kind of tattoo on a certain part of your body could actually mean something and identify you in a certain way or mark you in a certain way or show that you belong to a particular community. So it is not, for me, it's not a cultural thing. For me, it's about like the aesthetic or just the fact that I like getting one. But getting tattooed in India does have significance like other than this. Like in the normal community that is there within the country, it is looked down upon if you get a tattoo done. In the general setting, like our friends' parents or even my parents, or for that matter, would just look down upon a tattoo. But otherwise, tribally, there is significance. Like tattooing or getting inked across many cultures, many tribal cultures, always has its significance. Same way in India, it does. So every tribe has its own marks or own designs. And what is acceptable and what isn't changes also like from person to person. Então, a respeito de tatuagens, ela perguntou se é uma questão cultural, porque os dois têm, e como é que é isso lá na Índia, a respeito disso de uma forma geral. E eles falaram que certas tatuagens têm significados até religiosos, então certas pessoas fazem a tatuagem porque todo mundo daquela religião vai ter, então sim, tem um significado. Mas que hoje em dia, por exemplo, os mais jovens vão ter porque querem mesmo, para se identificar, para serem diferentes e tal. Mas ele falou que em certos lugares, inclusive, não é bem visto, inclusive na Índia. Então tem certos lugares, certas regiões, mesmo porque é um país muito grande, muito diverso, né? E, inclusive, certas regiões não são a favor, não acham bacana. Vou compartilhar uma foto com vocês aqui. Deixa eu olhar um pouco para o umbigo. Sneha, this is the first day we got there in India. And one of my students... We picked you up at the airport. Exactly. And you were there this day. And one thing that some of my students asked, and that's why I unearthed this pic, is about the forehead thing. And that's something you guys put on our forehead with some sort of powder mixed with something. But what about the significance of that? Now that we're talking about body decorations. So in Hindi, it's called tika. It has a different word in Telugu. It has a different word in every language. Usually, it's a red, like a powder that's originally derived from flowers, but now you get chemically manufactured versions of it, and you mix it with water and you put it on the forehead, either to welcome someone or to signify like an auspicious occasion, maybe a religious ritual. Like they do it whenever there's a happy occasion, or if you're going away after a long stay with someone to give you good luck when you go. And basically they put it on that spot on the forehead because it signifies the third eye that exists in all of our bodies. So that's the chosen spot for it. And it's like a mark that they put on you. They even put rice on it in some places, which is just like so that you have good fortune at the beginning of a venture or a start of a journey or something like that. Awesome. The idea is like you said, in Hinduism, there's the idea of chakras in your body, and supposedly the third eye or this place, the pituitary gland, has the most powerful chakra. So to start something or to initiate something, it's always good to satiate that particular chakra. So that's why they put. And red is, or saffron or red is the color of purity in Hinduism.
So Nice. You see, it took me 10 years to get all that much of information because we were there, we were going with the flow. Come here, let me put this on your forehead. But honestly, I was flattered because I saw that how much important it was. It felt important. But all of those details, they're new to me. Ok, deixa eu traduzir isso para todo mundo. Mostrei aqui para vocês uma foto de quando eu cheguei lá na Índia. Esse aqui é o nosso primeiro dia na cidade em que a gente ia ficar. Esse é o Gustavo, meu amigo, que inclusive está aqui. Oi de novo, Gustavo. E aí, olha só, já que a gente estava falando sobre modificações corporais, a gente estava falando da tatuagem, mencionei essa coisinha na testa e perguntei, então, inclusive um de vocês nas salas me perguntaram isso antes do nosso encontro aqui, qual é o significado disso, qual a importância disso? E aí a Sneha me explicou, ela e o Imran me explicaram aqui, que isso se chama tika, em hindi. E o fator de ser vermelho é um pozinho que eles misturam com água. E esse pó geralmente é feito de flores, tipo assim, pegou a pétala da flor e secou e amassou, né? Triturou. E aí virou essa massinha e coloca na sua testa. Hoje em dia eles falaram que até tem produtos químicos, tipo assim, um pozinho químico mesmo que eles usam para poder facilitar a vida. Mas mistura com água e coloca na testa. Serve para receber as pessoas, dar boas-vindas e, às vezes, para significar alguma situação auspiciosa. Inclusive, usou o termo auspicioso, que ficou muito popular durante a época da novela aqui. Que é uma ocasião para desejar boa sorte ou para indicar boa sorte. E quando alguém vai embora também, tanto na chegada quanto na hora de ir embora, eles costumam fazer isso, costumam até colocar um grãozinho de arroz. Porque aí é uma questão até religiosa. No hinduísmo, acreditam-se que temos os chakras. Então, tem uma glândula que fica aqui, de acordo com eles, que representa essa abertura do terceiro olho, a visão espiritual. Então, eles fariam isso para poder estimular essa glândula no momento de inícios e términos, para poder dar boa sorte. E o fato de ser vermelho também não é uma coincidência, porque o vermelho é a representação da beleza na cultura deles. Isso é muito legal. Okay, I have a question from Mateus here. Mateus, you're on. So I've got a question for you about the call centers. Why are there so many call centers in India? Because I used to work for a US company and we used to get a lot of calls from India. Why is that? Do you have any ideas? Shall I? Yeah, I have no idea. So I worked in one of the call centers when I was, when I just finished college. It was one of the easiest paying jobs for a person like me, because all I had to do was have a good control over the English language, because most of the clients were based in the US. And we asked, why do so many Indians call? The reason is because there's a lot of Indians who we don't need to tell you that we have a lot of people in India, right? And we have a lot of people who had good quality education in the cities where they had a decent control over the English language, but they wouldn't have jobs. So call centers became the easiest paying job, and a lot of call centers erupted because we had enough labor, English speaking labor, to be able to make those calls. So that's why that boom happened. I mean, if you look at it today, previously about 10 years, between the past 10 years, there were a lot of call centers that erupted. But now they've reduced. And a lot of other IT companies, like proper structured software companies, started coming up. So, Matheus perguntou a respeito dos call centers na Índia, porque inclusive o Matheus trabalhou em um e recebia muitas ligações da Índia, e é uma coisa muito comum que isso aconteça lá, porque inclusive o Imran trabalhou em um, ele foi um atendente de call center lá na Índia, e aí ele falou que, primeiro, dinheiro fácil, porque muitas pessoas na Índia estudam muito, têm ótima educação, falam inglês muito bem, têm um ótimo domínio do inglês, só que não tinham emprego. Então, as empresas que precisavam desse tipo de mão de obra precisavam de pessoas que falassem inglês bem. E a Índia tem muitas pessoas. A população é gigante, a população da Índia. Billions of people in India? How many today? The population. Your mic is off. Yeah, now can you hear us? Yes. The population of India. What was it the last time we checked? I am just a couple of... Yeah, no, I can just Google that, of course, but it's more than a billion easily, right?
Yeah, easy. It's Second largest. 2 billion, I think. Like we have a good percentage of the world's population in our Yeah. country. Second largest population in the world. Okay, Google is telling me that it was 1.3 billion in 2018, so it might be at 1.5 today. Easy, or probably a little more than that also. Yeah. 1.5, 1.8 maybe. 1.8 Yeah. easy, yeah. Então, mais de 1,5 bilhão de pessoas moram na Índia e com um acesso à educação muito bom, o inglês da maioria das pessoas que conseguem terminar os estudos é muito bom. Então, mão de obra para atender em inglês eles tinham muita, e muitas pessoas querendo empregos nessa área porque não tinham empregos apesar de terem uma educação, terem tido muito estudo. E ele falou que hoje tem menos do que 10 anos atrás, por exemplo, mas que ainda assim é principalmente por causa do boom de empresas de tecnologia lá na Índia, é muito comum que as pessoas tenham esse tipo de emprego lá. Galera, conforme prometido, o nosso evento hoje seria um pouquinho mais curto. Se alguém tiver mais alguma pergunta final, por favor, manifestem-se. Deixa eu conversar com eles aqui de novo. So, Sneha and Imran, I promised we wouldn't take too much of your time today. I thank you so much for having been here with us. I have one more question, if you don't mind, from a student. Lucas, you're on. Liga sua câmera para a gente te ver. Yes. Hello, Sneha. Hi, Lucas. Have you ever heard some Brazilian music? I wouldn't remember names, but I do remember when Felipe and Fausto and the GSE team was in India, you guys did have, like, we had one event where you played Brazilian music and we all danced to it, right? I think I forgot the name of the dance also, but because I knew how to do the salsa, I was able to dance that dance. I danced with you, Felipe, and with Fausto, I remember. Samba, to do the samba. And we even found it funny that you have sambar, which is the sauce, the food. Salsa. No, right? sambar. Sambar. Oh. It's also a deer in India, by the way. There's a deer also called a sambar deer, yeah. It's the largest deer in India. A what? Deer? A sambar. A deer, yeah. The animal, you mean? Like deer? Yeah. Oh. Então, The same name, the same spelling. oh, yeah. Every language, right? Lucas perguntou a respeito de música, se eles já tinham ouvido música brasileira. E a Sneha lembrou que 10 anos atrás, quando nós fomos, a gente levou muita música brasileira porque a gente tinha que fazer uma apresentação, a gente tinha que dançar, a gente tinha que cantar música brasileira para poder mostrar a nossa cultura lá para eles. E ela falou que se lembra de ter dançado junto com a gente, porque como ela sabia dançar salsa, ela achou o samba parecido. Ainda lembrei de um detalhe que eles têm uma comida chamada sambar, que a gente achava muito curioso por causa do nome ser muito parecido. Eles falam que tem até um bicho lá que chama sambar, então o nome era semelhante. Última pergunta de hoje, Fernanda. Hi, Sneha. Hi, Imran. Hello. When Felipe posted about the call, I searched for your Instagram and I saw you follow my favorite singer, Bibi Rexha. Do you know? So I would know if you constantly listen songs for her, if you have a favorite song, because I love her. I'm really sorry to disappoint you, Fernanda, but I follow Bibi Rexha because of her fashion and her makeup, not really for the music. I'm sorry. I've never heard any of her music or any of her songs, and I'm very ashamed to tell you that right now. No problem, of course. Fernanda a Fernanda perguntou porque ela viu lá no Instagram da Sneha que a Sneha segue uma cantora que ela gosta muito. Como é que é o nome da cantora, Fernanda? Bibi Rexha. Bibi Rexha. E a Fernanda perguntou se ela ouve a música da cantora porque a Fernanda gosta muito, é fã, mas infelizmente a Sneha falou que sente em desapontar a Fernanda. Ela segue a sua cantora favorita, não pela música, mas pela moda e pela maquiagem, que ela acha muito legal. Mas a música, infelizmente, não. Galera, muito obrigado pela participação de vocês nessa continuação do nosso segundo International Talk. Foi um prazer tê-los todos. Sneha, Imran, thank you so much. And shall I tell them Imran is going to be in a future International Talk soon? Yeah, sure.
My pleasure. It would be my pleasure. It will be my pleasure. Imran, muito gentilmente, concordou em também fazer um International Talk exclusivo. O Imran tem muita história para contar. O trabalho dele é muito interessante. Eu vou depois postar o Instagram dele para vocês poderem seguir. E num futuro momento, no nosso International Talk 4, se eu não me engano, ele está agendado para fazer uma participação aqui com a gente também, fazer um evento inteiro de 1 hora, que vai ser muito legal. Muito obrigado pela presença de todos. Sneha, Imran, final words? I don't remember what I said yesterday, but it was the same lines. Stay positive, drink enough water, and practice something you love to do every day. Imran? Have fun, guys. I mean that's the only thing that I can say in these times. Need to find happiness in the small things, and I think that's what all that really matters. So yeah, stay safe. Thank you. Mensagens finais, fiquem positivos, encontrem felicidade nas coisas pequenas, bebam água, é importante de novo. Muito bem, thank you so much. Aproveitem seus domingos. Enjoy your Sunday. Thank you so much. Bye bye. Bye. See you soon. See you.